Okay, ma. Next one, the Indian Hostel Plains are divided into two divisions. First one, Western Hostel Plains. Second one, Eastern Hostel Plains. Okay, now we are seeing the Western Hostel Plains. Western Hostel Plains lies between Western Ghats and the Arabian Sea. Okay, Western Hostel Plains lies between Western Ghats and the Arabian Sea. The Western Hostel Plains extends from Rann of Kutch in the north to Kanyakumari in the south, and its width varies from 10 to 80 kilometer. Okay, so this hostel plains means மேற்கு கடற்கரை சமவெளி. ஓகே, ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேம்மா, ரான் கஞ்ச் Ron of Kutch in the north to Kanyakumari in the south end, and its width varies from 10 to 80 km. It is mainly characters. ஸோ இதோட மெயின் கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, its main character is by sandy beaches, coastal sand dunes, mud flats, lagoons, estuary, laterite platform and residual hills. Okay, the Western Hostel Plains ஓட main characters என்ன? First one, sandy beaches. Okay, sandy beaches means மணற் கடற்கரை. Okay, next one, coastal sand dunes and கடற்கரை மணல் குன்று அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், மட் ஃப்ளாட்ஸ். ஸோ மட் ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் மண்ணோட சேர்ந்த ஒரு ஃப்ளாட்டு, களிமுகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், லேகூன்ஸ் மீன்ஸ் சால்ட் வாட்டர் லேக் ஐசோலேட்டட் பை சாண்ட் பேங்க்ஸ் இன் இந்தியா. மணல் திட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உப்பு நீர் ஏரி, அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் சால்ட் வாட்டர் லேக். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஈஸ்டுவரி மீன்ஸ் மவுத் ஆஃப் அ ரிவர். Next one, laterite means hind of red clay. Okay, laterite platform means hind of red clay platform. Next one, residual hills and saralai manal மேடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so that is residual hills. This is main characters of Western Hostel Plains. Okay, the northern part of the Western Hostel Plains is known as Kongan Plains. Okay, so this plains is another name is called Kongan Plains. Okay, ma. The middle part of this plain is known as Kanara. Okay, northern part only is known as Kongan Plain. Middle part of this plains is known as Kanara. Okay, northern part West Coastal Plains is known as Kongan Plains. Middle part of this plains is known as Kanara. Southern part of this plain is known as Malabar Coast. Okay, so first one, northern part Western Coast Plain is known as Kongan Plains. Middle part of this plains is known as Kanara. Southern part of the plain is known as Malabar Coast. Okay, which is about 550 kilometer long. Next, அதோட width 2200 kilometer width. Okay, this part of the coast characterized. So this coast is characterized mainly sand dunes. Okay, so இதோட மெயின் கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் sand dunes. Along the coast there are numerous shallow lagoons and backwaters called coils and terraces. Okay, so along the coast there are numerous shallow lagoons. Shallow means ஆழம் இல்லாத lagoons இருக்கு. Okay, so some of the shallow lagoons having, so this shallow lagoons and backwaters called coils and terraces. Okay, numerous shallow lagoons and backwaters or another name is called coils and terraces. Okay, next one, Vembanadu is a famous backwater lake found in this region. Okay, this regions and also founded Vembanadu. This Vembanadu is a famous backwater lake. Okay, next one, the Eastern Hostel Plains. Okay, the Eastern Hostel Plains lies between the Eastern Ghats and Bay of Bengal. Okay, so next one நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னால் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி. ஓகே, த ஈஸ்டர்ன் ஹோஸ்டல் பிளைன்ஸ் லைஸ் பிட்வீன், இது வந்து எதுக்கும் இடையில இருக்குன்னு சொன்னால் ஈஸ்டர்ன் கேர்ட் மீன்ஸ் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை.
and Bay of Bengal. Okay, next stretches along the states. இது எந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு? Stretches along the states of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay, so and stretches and eastern coastal plains stretches along the states of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. These plains are formed by alluvial fillings and these plains form. இது வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் alluvial fillings of the littoral zone by the east flowing rivers of India. இது வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கிழக்கு நோக்கி பாயக்கூடிய ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட ஒரு வண்டல் படிவுகளால் உருவான இந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன். ஸோ வண்டல் படிவு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் அலுவியல் ஃபில்லிங்ஸ் ஆஃப் த லிட்டோரல் ஜோன். ஸோ லிட்டோரல் ஜோன் மீன்ஸ் த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அலாங். ஓகே, லிட்டோரல் ஜோன் அண்ட் அலுவியல் ஃபில்லிங்ஸ் வண்டல் படிவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ். த கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் consist mainly of the recent alluvial deposit. This coastal plains maximum forming recent alluvial deposit only form. This coastal plains has a regular shoreline. So this coastal plains only forming recent alluvial sand only deposit this coastal plains. This coastal plains has a regular shoreline with well defined beaches. Okay, for example, and Marina Beach. Okay, the coastal plain between Mahanadi and Krishna river is known as northern Sarkars. The coastal plain between Mahanadi and Krishna river. Okay, இந்த coastal plains வந்து Mahanadi and Krishna river க்கு இடையில இருக்கு. So this coastal plains is known as northern Sarkars. Next, southern part lies between Krishna and Kaveri rivers is called Coromandel Coast. Okay, southern part lies between. So இந்த southern part எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி ரிவர், கிருஷ்ணாவுக்கும் காவேரி ரிவருக்கும் இடையில இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஓகே, கோரமண்டல் கோஸ்ட் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்தன் சர்க்கார்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஓகேடா, கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி ரிவர்ஸுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மெரினா பீச் ஆன் திஸ் கோஸ்ட் இன் சென்னை. So this beach is the second longest beach in the world. Okay, so Marina Beach is the second longest beach in the world. Among the backwater lakes of this coast, Lake Silica. Okay, backwater lakes of the coast, Lake Silica, this Odisha. Okay, so this lake, Silica Lake, is the largest lake in India. Okay, Silica Lake is the largest lake in India. Silica Lake located and is the largest lake in India. This lake located to the southwest of Mahanadi Delta. Okay, this lake and located to the southwest of the Mahanadi Delta. Okay. The Kolluru Lake, which lies between the deltas of Godavari and Krishna. Okay, next one Kolluru Lake. Okay ma, so this lake Godavari ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ரிவருக்கு இடையில இருக்கு. ஓகே, கொல்லூரு லேக் which lies between the deltas of கோதாவரி and கிருஷ்ணா. கோதாவரிக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் இடையில இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் கொல்லூரு லேக். நெக்ஸ்ட் ஒன் Pulicat Lake. Pulicat Lake lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So Pulicat Lake lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the well-known lakes in the east coastal plains. Okay, the Pulicat Lake lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. ஓகே, தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் தான் இந்த ஏரி. ஸோ எதுன்னு சொன்னால் புலிகேட் லேக் லைஸ் இன் த
border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, as well known lakes in the East Coastal Plains. Okay.